Welcome to PRI. This is our what, fourth or fifth? Fifth. The fifth monthly macroeconomic insights. We are pleased to have and we are honored to have Dr. Farashuddin. I think everybody is aware of his credentials, former governor, and also the person who set up the East West University, and has been as a governor. He had left a mark, and it'd be good to hear from him, given that his past experience with central bank and with the changes that are going on, his views and where we can go. We are also honored to have Mr. Rahman, the president of MCCI, the premier business chamber, and with investments and growth being issues, we'd like to hear from his point of view. And we also have our partner, Mr. Clinton, the Deputy Chief of Mission, Australian High Commission, who has been funding this endeavor. And we are honored to have him. And we have two discussions, and both, and we have Rahman, former DCCI president, and we also have Mr. Shaukat, who is an academic with a BRAC. So before I give my ear to Ashik, who will be making the presentation, first let me thank Ashik and his team, especially Munia and our colleagues and with the team members who have done the hard job of creating this or preparing this, and they have been doing it regularly. And just a few things. As we are seeing, some very positive things are happening, because as far as the stability of the economy, it is stable by, when we go by all the indicators. If you look at the external sector, looks less stable. There's a good initiative in the financial sector with the bank resolutions now underway, having started, and so we will see where it goes. We have even seen some uptick in the tax in the last month, but let's see how it sustains. But it again has been mainly in the indirect taxes. We are yet to see how the income tax part goes up, and also how in the future the net income tax improves. So there are issues of tax administration which you'll have to handle. Private investments. This is something that is not going ahead, and from all, whether it's capital machineries import, whether it's inputs import, we are seeing down, and that can be understood. It's a question of choice between stability and unsustainable growth, or should we go for a sustainable growth when we have a stable system to take it forward with the macro situation in good, where we are moving towards it. But that will also require bigger reforms down the line. So with that, let me pass on to Ashik to take us through, and then we will have discussion and open floor, and we'll also hear our guests. Thank you. Thank you, Honorable Chair. It's a personal delight to be speaking in front of someone I deeply admire as an individual, as an academic, as a policymaker, Dr. Farashuddin sir. We go back a long way. I had the privilege of interacting with sir for a long time, learning from him, learning from his deliberation. By the way, I attended his mother's marriage. So a very long history from 74 to now, 73 to now. And what I admire about him, before I start the deliberation, is policymakers need to have integrity, and policymakers need to embody stubborn resolve. And Dr. Farashuddin sir had both integrity and stubborn resolve to do what he believed in throughout his life. So it's an absolute honor to sit beside someone like that. So without much ado, I want to also thank my team, Munia. We have Monem, Nabila, and others who have helped this endeavor every month. And I'm grateful to them. I keep saying they do 95% of the work and I do 95% of the talking and all that. So let's start. I think as our chair, yes.
That's right. As our chair pointed out, the purpose of this monthly macro insight is that we want to keep a close tap on the economy, given what our economy has endured over the last 2-3 years. We have seen that the financial sector went almost to the brink of a meltdown. We saw reserves being lost at an exponential rate for 24 straight months. We did not experience a Sri Lanka type catastrophe only because good corrections were made. And which is why we felt, and thanks to DFAT and our friend, His Excellency Clinton here, that we need to keep a very close tap on the economy to ensure that public policy corrections are advocated if we see something going wrong. And this also is very important over the next 6 months, because the macroeconomic trend over the next 6 months will create the economic context for the next elected government to decide what kind of policy framework they endorse and what kind of institutional reform they endorse. So what we achieve over the next 6 months is very important for the journey forward. And I think keeping a close tap on that performance will always help create informed debates and informed citizenry. And that, I believe, is the main purpose of this deliberation. So as we heard, one of the good stories that came out of over the last 12 months is that economic stabilization, as we know it, has improved. If you measure by foreign reserve accumulation, if you measure it by inflation management, even though inflation remains a bit high, if you measure it by all the cleaning up that is happening in the financial sector, if you track how export remittances and imports are changing over the last 12 months, if you look at these broad indicators, you can see some degree of stabilization taking place. But of course, standard economic theory tells us that when you use contractionary monetary policy and contractionary fiscal policy to stabilize, to bring inflation down, to maintain exchange rate, to hold on to foreign reserve, one of the known trade-off is its impact on growth. And if we see the broader trends in our economic performance, the dominant economic theory kind of holds up, that the growth outlook has been dormant for a while now. If you measure it by private credit growth, if you measure it by ADP implementation, if you measure it by capital machinery imports, as we have used like 6-7 indicators to capture this slowdown in the economy. Now, there must be a caveat. All of this is not due to just contractionary monetary policy and contractionary fiscal policy. A lot has to do with uncertainty, political uncertainty, and social uncertainty. And it is kind of now accepted through all the KIIs we do that private investors are holding off investment till they have an elected government. So irrespective of whether you bring down interest rate or not, whether you have an expansionary monetary policy or not, right? It is very difficult to get that animal spirit, as John Maynard Keynes said, the economy before the next election. So growth outlook remains kind of stagnant for now, even though World Bank and others, and we are just projecting World Bank here, that they believe that fiscal 26 will be better than fiscal year 25, and that momentum will be carried for a couple of years if we address the constraints that has undermined our economic performance. If we go for more high-frequency indicator, such as the Purchasing Manager Index, which kind of captures monthly expansion within the economy. The economy has moderately expanded over the last 11 months. So one of the ways to interpret this is if the indicator is above 50,
then some level of expansion happens. If the indicator is below 50, then the expansion is not happening. What is interesting to see that the expansion is not really happening in the construction sector. And that is a big kind of indicator of the economic dynamism in the economy. Both ADP is low, and I'll come to that when we discuss fiscal, and private sector construction is very low, which is why the slowdown is happening and going to sustain. I'm not going to go slide by slide, that undermines the story, but you can always read. If we look at the external sector, sir, the performance have been quite decent. If we look at last fiscal year 25, I think both export and remittances have done wonderful. Imports have moderately improved in fiscal year 25, 2.5%. But the big concern, which had implications for our reserve buildup that we have enjoyed in fiscal year 25, but the only caveat of the external sector performance is a steep fall in capital machinery imports, which kind of correlates with the investment story that we are saying, that investment private credit growth is almost 6.5%, one of the lowest registered in recent history. And that corroborates with this capital machinery import. Now, there's another caveat that we must remember, that in the past, capital machinery import was a vehicle for money laundering. And it has been over-invoiced to park money abroad. We know that story. We have heard from Bangladesh Bank officials that they predict roughly $30 billion or more were stolen from the banking sector alone. And most of them were stolen by padding fake capital machinery imports. So we have to interpret this data with a pinch of salt. Now, if you focus on what's new in the external sector, is that Bangladesh Bank has bought $1.8 billion during different instances from the market. Now, why Bangladesh Bank is doing it? There's some economic rationale. Many people have asked me, and this is also for the media, is that there is an appreciating pressure on taka due to low imports. And given there's an appreciating pressure on taka, that will undermine the competitiveness of our export, and that will undermine the competitiveness of our remittance, right? Now, to maintain exchange rate stability and to ensure that exports and remittances are attracted, I think Bangladesh Bank took this very sound measure of buying dollars to ensure that taka does not appreciate too steeply. This will encourage export and this will encourage remittance. It is also helping us build reserve. Our reserves have gone to 26 billion. And if you see, our exports over the last 2 months have improved by 10%. Our imports have grown by 9%, which is a positive sign compared to last fiscal year, even though capital machinery import, even over the last 2 months, shows an 11% fall over the last year. If we look at balance of payment, I think the story is similar, that we are building current account is positive in terms of the overall balance. And the remittance story has been our savior if we observe the last 16 months, and it is still quite buoyant. So in terms of external sector, I think the situation is pretty decent, even though we believe that the capital machinery import scenario will perhaps only improve after political stability and political clarity is achieved post-February election. Now, in terms of the monetary sector, a lot of things are happening. And one of the major things that is happening is that the Bangladesh Bank, the central bank independence ordinance, is going to cabinet in October. Now, this is very critical for Bangladesh at this juncture. If, over the last 15 years or more, or last 20 years, while growth was decent, there was a narrative that good governance does not matter until it did.
we kept saying good governance does not matter until it did. And our governance problems weakened, if you see, both the financial sector, our monetary policy capacity, and our fiscal policy capacity. And central bank, the erosion of central, we have the former governor here, he'll be able to enlighten us during his tenure in the central bank. But central banks' erosion of authority, independence, and capacity has undermined both the health of our financial sector and the effects of our monetary policy. If you see that the policy capture of interest rate by economic oligarchs was so steep that we could not use the monetary policy instrument in the past to fight inflation when the world was increasing interest rate. We kept interest rate fixed. When the world was addressing financial market problems, we, like an ostrich, kept our head in the sand. And this was not because we did not know the problem and not because we did not know the solution. It's because the policy was captured by the economic oligarchs. So the central bank independence is very important. We can take two routes here. There's the Bank of England model, there's the Fed model. There are many good models out there. We must show that the bureaucratic establishment now do not undermine this project by trying to keep, make it into a turf war and respect the sanctity of central bank independence. We also know that the 5 Islamic banks are going into merger. This is the first time that such an endeavor is tried of such mammoth scale. It will require almost 200 billion taka of public money injection. The government will either use treasury bill to support it or will pay to the tax revenue. But the work does not get done here. It's a very complicated process. The real result will be to ensure that once the bank turn around, we need to attract private capital, both foreign and local, and ensure that we don't end up creating one more fat state-owned bank. So the objective must be to ensure the end game must not be to create one more fat white elephant, one more state-owned bank that is going to drain our coffers. The agenda must be to attract private capital, attract foreign capital, and push the bank into the private market. And this, again, we need to walk the talk. I think over the next 2 years, policymakers have to walk the talk in terms of delivering this item, but we kind of understand that this is a very good measure. I will talk about it in Bengali during the last 30 seconds of my deliberation, the importance of it for the media. How will the depositor repayment be considered? Many modalities are in public discussion. Taka 2 lakh depositor insurance will come into play. People with 2 lakh taka deposit. For more, some equity might be given in the bank. That is also under consideration. There is a discussion to give treasury bill, 10-year treasury bill for deposits that can't be paid. So depositor might be protected. Shareholders, especially for one of the listed banks, they're considering some kind of solution for the shareholders which are enlisted in the stock market. These are all speculation in the media. We don't have privy information, but we need to know more. We need to have more clarity about how depositor interest will be protected. Now, if we come down to inflation, we can see that for quite some time, inflation has been on a downward trend, even though it is high. So the decision to keep policy rate at 10% is good because for the first time over the last 9 months, you can see that the policy rate is higher than the inflation rate, which means real interest rate is positive. The wage growth is lower and that's biting our kind of the real income. What's interesting is the wedge between the liquidity, the interest rate spread between deposit and the lending rate. And this is because now the banks are forced to take account of the capital shortfall and the losses that they have made, which is kind of driving this wedge between the lending rate and the deposit rate. Unfortunately, as I said, that the private credit growth has been very low, 6.5%, but depositor growth has picked up.
which is kind of shows the confidence that is there still in our financial sector. Lastly, the fiscal side, we know that our fiscal story, sir, has been very unpleasant for last couple of years. Bangladesh remains kind of one of the countries with the lowest tax to GDP ratio, 6.6 now. And with 6.6 tax to GDP ratio, I don't know what you will invest in health and education. And how will you create a society that has equal opportunity for all? The revenue performance in August and July has been bit better, as our chair has pointed out, but we have to buy that with a pinch of salt because last year during this period, there was a crisis and therefore the base is low. So the July-August growth picture of NBR has to be taken with a pinch of salt. In terms of development spending over July and August, the story does not change much, unfortunately. We have only spent 2.4% of the ADP, which is one of the lowest in our in almost 50 years history. So I would know. IMF, according to media, and we have not been able to verify this information with Minister of Finance, so I am presenting this, that IMF has apparently is discussing international borrowing ceiling with Bangladesh, which is that Bangladesh will be given a cap of $8.46 billion that it can borrow annually. Now, perhaps why they're doing it is because our external debt is increasing. But we have to also remember that our external debt sustainability is not in any red list. Our payments are 5%, 5.5% of our exports and remittances, which is much lower than countries that have faced international debt sustainability issues. So we still are categorized as a moderate risk country, not a very high risk country. And overall, if I now kind of summarize this in Bengali for my friends in media, আমাদের এই monthly macroeconomic insight-এর উদ্দেশ্যটা ছিল যে আমাদের যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আমরা অর্জন করেছি সেটা আমরা কিভাবে ধরে রাখতে পারি এবং কতটুক ধরে রাখতে পারি। আমরা দেখতে পেলাম বিগত দিনে যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সবচেয়ে বড় দুর্বলতার কারণ ছিল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতার অভাব এবং স্বাধীনতার অভাব। আমরা জানি যে একটা দক্ষ এবং স্বাধীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া such as Bangladesh Bank, such as many other institutions, আমরা একটা টেকসই অর্থনীতি তৈরি করতে পারবো না। সেই আলোকে আমরা মনে করি বাংলাদেশ ব্যাংকের যে স্বাধীনতার অর্ডিন্যান্সটা এই মাসে বা আগামী মাসে অক্টোবর মাসে ক্যাবিনেটে যাবে সেটাকে সম্পূর্ণ গুরুত্বের সাথে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে। আমাদের অর্থ খাত এবং আমাদের অর্থনীতি যেই ধাক্কা ইকোনমিক অলিগার্ডসদের হাতে নিয়েছে এরকম আরেকটা ধাক্কা সহ্য করার সক্ষমতা আমাদের অর্থনীতির নেই। বাংলাদেশে আমরা কিছু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জন্ম দিয়েছি, যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং অর্থখাতকে কমপ্লিট মেলডাউনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেভাবে বাংলাদেশ থেকে টাকা বা এই অঞ্চল থেকে টাকা বিদেশ নিয়ে যেত, এই কোম্পানিগুলোও তাদের মৌলিক চরিত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির থেকে ভিন্ন কিছু নয়। তাই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা এবং দক্ষতা যদি আমরা না রক্ষা করতে পারি, স্পেশালি an important institution like সেন্ট্রাল ব্যাংক, বাংলাদেশে আবারও নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জন্মগ্রহণ করতে পারে। এবং তাই রাজনৈতিক এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে একটা সৎ উদ্দেশ্য দরকার, যেন সেন্ট্রাল ব্যাংক ইন্ডিপেন্ডেন্সের ব্যাপারে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজ না করি আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নটা ধরে রাখার জন্য। Central bank independence is no longer a policy option. It is a fundamental necessity for Bangladesh. Thank you, everyone. Thank you, Ashik. Thank you, Ashik. I'll now pass it on to our discussion. But before that, I have a little comment because Jeta, Ashik, in the presentation, one of the areas where growth from the private sector point of view
is being hampered is real estate and construction. আমার একটা প্রশ্নটা is like this. Private sector investments in construction, এটা funded হতো through purchases of apartments and etc. And the purchase of apartments mostly happened. This is what here goes because from money that was illegally taken. Now it's a question: should we that some real estate people or that they're building a building or cement industry is not going or steel industry, should we continue to do this or correct the situation? Because with that, land prices have been speculated up, and land prices speculate, and we have demand for housing. Housing দেওয়া যাচ্ছে না because our policy keeps on going back to field. So এখানে should we encourage that, or should there be a discussion? Where do we draw the line? So this is an issue. And on the other issue, IMF foreign ceiling, that could be because our external debt is rising. It's a question of it's better to be safeguarding than opening the gate and all of a sudden getting into the same situation we were 1.5 years back when we couldn't do our external financing. So a challenge and now I call on Mr. Kwak to make his comments, and after that we'll go to response. Okay. ধন্যবাদ চেয়ার এবং আমি আশিকের পুরো আলোচনার একটি স্লাইডকে আমার জায়গা থেকে মনে করি যে বাধা দেওয়া দরকার, যেটি মিডিয়ার জন্য সে ওপেন করলো। এটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্ট অর্ডিন্যান্স যেটা যাচ্ছে তার পক্ষে একটা জোরালো অবস্থান দাঁড় করানো। কেন এটা জরুরি? কারণ আমরা আমাদের অর্থনীতির যে ভগ্ন দশাটা দেখলাম, সেটা যদি রোধ করতে হয় তবে বাংলাদেশ ব্যাংকে সত্যিকার অর্থে জনস্বার্থের প্রতীক হিসেবে আমাদের কাছে দিতে হবে। এটার যে ইরোশনটা হয়েছে তার প্রতিফল কিন্তু জাতি হিসেবে এবং নাগরিকদের আমাদের দিতে হবে। একটা অলিগাল ইকোনমি আমরা পয়দা করেছি, যেখানে সাধারণ মানুষ কিন্তু সম্পদ তৈরি করেছে, যেটি আশিক লাস্টে বললো যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে। এখানে ডক্টর ফরাসুদ্দিন স্যার আছেন। 60s যে বৈষম্য যেটা বলা হতো আঞ্চলিক বৈষম্য, সেটি তো নিয়ে যেতে একটা, কিন্তু আজকে কিন্তু যারা পয়সাটা নিয়ে যাচ্ছে তারা আমাদের এথনিসিটির জায়গা থেকে এবং নাগরিকের জায়গা থেকে। এটা কেন রাষ্ট্র বন্ধ করতে পারলো না সেই সময়? এখানে ঝেড়ে ঘেঁষে শক্তভাবে বলা দরকার এবং মিডিয়া সেই জায়গাটা কিছুটা ভূমিকা রেখেছে, এখানে আরো শক্তিশালী ভূমিকা নেওয়া দরকার। কিন্তু এই সময়ও আমরা মিডিয়াকে সেই জায়গাটায় যথাযথভাবে দেখছি না, সে আলোচনার গুরুত্বটা পাচ্ছে না। শ্বেতপত্র বের হলো, কিন্তু শ্বেতপত্রের মানে যে প্ল্যান্ডারিংটা হলো, ইকোনমিক প্ল্যান্ডারিংটা হলো, তার চিহ্নিত মানুষগুলোকে শাস্তির জায়গায় নিয়ে আসা এবং ইকোনমিক সেখানে টাকাগুলো ফেরত আনা কৌশলও কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়েছে, কিন্তু সেখানে সমন্বয়ের জায়গাগুলোতে কঠিন হচ্ছে। আমি আমার একটা জায়গার অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে বলবো, সেটা হচ্ছে এমএফএস ইন্ডাস্ট্রিতে নগদে আমাকে বোর্ড মেম্বার হিসেবে পাঠানো হচ্ছে। সেখানে আমি যেটি দেখছি, বাংলাদেশ ব্যাংক সেটা টেক ওভার করেছে, আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ছিল না, কিন্তু সেখানে কতটুকু বলা যায় জানি না, কিন্তু আমাদের অ্যালাইনমেন্ট উইথ লিগাল উইন্ডো সেখানে কিন্তু যে থেমে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু এই জায়গাটা ফরেন্সিক করা হলো এবং এভিডেন্স গুলো ভেরি মাচ স্ট্রং এভিডেন্স, এগুলো ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ফরেন্সিকের সিদ্ধান্ত হলো, কিন্তু সেগুলো এগোলো না। এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের নাগরিক সমাজ
অনেক কথা বলি আমরা, সেই জায়গাগুলো বলতে হবে। আমি প্রফেসর ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ স্যারকে বলেছি যে স্যার, ফার্স্ট ভয়েস যারা আপনারা 4 জন কিন্তু আছেন, আমি প্রফেসর ইউনূসের সঙ্গে একসাথে কাজ করেছি, সেই জায়গায় যদি এবার যদি ইঁদুর পালিয়ে যায় তাহলে কিন্তু সময়ের এবং ইতিহাসে এটা কিন্তু খুব ব্যাড প্রেসিডেন্ট হবে। এই আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকে সত্যিকার অর্থে যে ক্ষতিটা হয়েছে সেই মেরামতটা করা আমি মনে করি খুবই জরুরি। 3টে জায়গা থেকে বিষয়টা খুব দরকার। সেটা হচ্ছে স্বায়ত্তশাসনটা কেন, কারণ হচ্ছে এর সঙ্গে কেন এবার এই অলিগাররা তৈরি হলো। এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতরে ব্যবসায়ীরা, পলিটিশিয়ানরা, সিভিল মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি এবং মিডিয়া ইন্টেলিজেন্সিয়া, এই সব জায়গায় ছাড়গুলোই কিন্তু এরকম একটা উপদ্রব আমাদের করেছে। এটাকে যদি বন্ধ করতে হয়, সত্যিকার অর্থে ইনস্টিটিউশন হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং সেই জায়গাটা গভর্নরকে বাইরে থেকে নিচ্ছি আমরা, কিন্তু ভেতরেও হিউম্যান রিসোর্সের জায়গায় বিল করতে হবে। আজকে বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকে যদি আমি তাকাই তাহলে দেখা যাবে রিসোর্সের জায়গাতে, হিউম্যান রিসোর্সের জায়গাতেও কিন্তু ঘাটতিগুলো দেখা দিচ্ছে। 3টি জায়গায় আমি মনে করি যে নতুন বাস্তবতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এই অর্ডিন্যান্স এবং স্বায়ত্তশাসন এবং আমাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সঙ্গে অ্যালাইন করে ভাবতে হবে। একটা হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি গত 2 দশক ডিজিটাইজেশনের যতটুকু সুফল আমরা পেয়েছি তার মধ্য দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির মধ্যে গেছে। এখানে এমএফআই ছিল, এমএফএস হয়েছে, এজেন্ট ব্যাংক হয়েছে এবং প্রবাসী শ্রমিকদের টাকা ব্যাংকে আসছে। এই টাকাগুলোর নিরাপত্তা এবং জাতি গঠনের কাজে বাংলাদেশ ব্যাংকে কিন্তু সেই জায়গায় ভূমিকাটা রাখতে হবে। প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরটা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, আরো বেশি যুক্ত হবে। সেখানে সাইবার সিকিউরিটি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক থেকে রেগুলেশনের এবং মনিটরিং এর জায়গাগুলোর অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে দেখতে হবে। বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল সিস্টেমকে সঠিক রাখতে হলে 2টো ইনস্টিটিউশন বাইরে ভেতরে খুবই জরুরি। একটা হচ্ছে ক্রেডিট রেটিং, যেটি ডিজিটালাইজেশনের মধ্য দিয়ে নতুন সম্ভাবনার জায়গায় যেমন দেখা দিচ্ছে, আমাদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট পেশাটা সেই জায়গাগুলো, নগদের যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইনস্টিটিউটটা আমি ধরেছি তাকে, যে আমাদের ইনস্টিটিউট আছে যারা যে করছে, বলে যে আমরা তো করি কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কেন আমাদের জানায় না। ডিএফআই এর ক্ষেত্রে আপনি দেখেন এই প্রত্যেকটা জায়গায় দুর্বলতা গুলো যদি ভেতরে এবং বাইরে জাতি হিসেবে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে। এখানে দক্ষতা, নৈতিকতার জায়গায় একটা ধরন সংকট কিন্তু দৃশ্যমান। আরেকটি কথা বলে আমি শেষ করবো, যেটা হচ্ছে যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেকানিজমের প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনস গুলো সমন্বিত ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সুশাসনের প্রশ্নে সেই স্পেসটা আমরা দিতে পারছি কিনা। আমি শেষ করবো একটি কথা বলে, সেটা হচ্ছে যে খুব রিসেন্টলি পেমেন্ট সিস্টেম অ্যাক্ট আমরা করেছি, যেটি আমাদের ডিজিটাইজেশন এবং পেমেন্ট সিস্টেম, এমএফএস এবং ডিজিটাল ব্যাংক এগুলো করতে সাহায্য করবে। সেই আলোকে আমাদের যে রেগুলেশন করা দরকার সেটি পাবলিক ডোমেইনে দেওয়া হয়েছে, আমি সেটা রিভিউ করার চেষ্টা করছি না। সেখানে যেটি সংকটের জায়গা সেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল মেমোরিতে যেগুলো আমরা কারেকশনের মধ্য দিয়ে ঠিক করেছি, সেই পুরোনো জিনিসগুলো কিন্তু আবার নিয়ে আসা হচ্ছে। তো উইদিন দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক এটা 2টো কারণ হতে পারে, একটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি গ্যাপ, আরেকটা হচ্ছে এই নেক্সাস গুলো উইদিন দি বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে কিনা, যারা পুরোনো জিনিসগুলো, ছেদাগুলো আবার দিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে। আমি ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় সুযোগ এবং এই জিনিসটা যদি আমরা শুধু
আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোনমির প্রশ্নে যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিতে এখনো গর্বেশি করি, তাহলে কিন্তু ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ, যেটা আশিক বলল, যে আমাদের অর্থনীতি এটা নিতে পারে। কারণ যে পরিমাণ অর্থনৈতিক অর্থের ইরোশন হয়েছে, সেটি যদি আবারও ঘটে একই ধরনের দুর্বলতার জন্য, এবং তা যে ঘটতে পারে, রাজনৈতিক অঙ্গনে যে স্টেক হোল্ডার আমরা দেখছি, সেটি তো মেরামত আমরা করতে পারবো না, কিন্তু ইনস্টিটিউশনের অ্যারেঞ্জমেন্টটা, চেক এন্ড ব্যালেন্সটা যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের জনগণের কাছে জবাবদিহিতা একটা বড় প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। আমি এটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। ধন্যবাদ। Thank you for your very useful comments. Hello. Interesting issue. একটা জিনিস যেটা সেদিন I was talking to Bangladesh Bank about, I think credit rating, private কিছু credit rating license দিচ্ছে in partnership is more with international partners, so that the credibility of the rating agency সেটা ভালো। And I think যাদের ওই যে outreach আছে, ওরকম companies are there, যাদের কাছে data আছে, that's a good thing. But bottom line from your ear, that what Ashik started, that ultimately good governance is critical. The good governance means good institutions, and institutions, without institutions we do not go forward. So Bangladesh Bank এর ক্ষেত্রেও যদি যেটা হয়েছে, maybe out of that good bad governance যেটা শুরু হয়েছিল, we hope that it is going to change. Now I call upon Rizwanur Rahman, former DCCI president. Thank you, Chair. একটা প্রবলেম হয়েছে, ডক্টর আশিকুর রহমান যখন প্রেজেন্টেশন দেয়, উনি এমন ভাবে ইন্ট্রিকেটলি এক্সপ্লেইন করে, এরপরে আমরা বলবো বাকি থাকে না কিছু বলা। হি ইজ অলরেডি given our comments. Criticize him. That's what I've been noting for the past 20 minutes. Thank you. Just a good friend. Thank you, Chair. Thank you. আমরা actually I think the focus is good governance. যদিও আমরা ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস নিয়ে কথা বলছি, বারবার গুড গভর্নেন্স চলে আসছে। আসলে যদি গুড গভর্নেন্স থাকতো, তাহলে কি ওনার জীবদ্দশায় ডক্টর ফরাসুদ্দিন কোনদিন চিন্তা করতো যে ওনার একজন উত্তরসূরি পালিয়ে যাবে? মানে এটা তো হাস্যকর। মানে sorry Clinton, I have to say this in Bengali because this is something unheard of. No problem at all. Okay, now moving back to the economic stabilization. Yes, economy is stable. এটা আমরা কেউ ডিনাই করি না, আমরা এগ্রি করি, অ্যাকনলেজ করি। আর তার মানে এই না যে ইকোনমি খুব ভালো। এটা কিন্তু আমি অ্যাজ আ প্রাইভেট সেক্টর ইন্ডিভিজুয়াল আমি সেটা মনে করি না। বিকজ what we do is compare with our past. That was not a benchmark. আমাদের পাস্টে যে অবস্থা ছিল, ওখান থেকে আর নিচে নামার কোনো স্কোপ ছিল না। We were at the rock bottom. এখান থেকে the only way is, as we say, upwards and onwards. So এখানে প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট স্বাভাবিক, একটু বিজনেস কনফিডেন্স বাংলাদেশে যেটা আগে আমরা এত দীর্ঘ সময় দেখিনি, মব জাস্টিস যেটা ছিল, এটা এখন কমে গেছে। তারপরে মানুষের একটা ভয় কিন্তু রয়ে গেছে যে মবটা তো ফুললি নিয়ন্ত্রণে আসতে পারেনি। যেখানে একটা দেশের আইন উপদেষ্টা নিজে স্বীকার করে যে আমরা মবটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারিনি, এটা মিডিয়ার সামনে বলা হয়েছে, তো সেখানে তো আমাদের কনফিডেন্স একটু কমে যায়। Capital machinery, you rightly said, it was the key to money laundering in the corporate world. But money laundering is still happening. It's happening, no doubt, because all these people, the hundreds of people who have left the country, how are they surviving? Not everyone has set up wealth abroad. Not everyone. They have set up wealth at home. But তারাও কিন্তু অর্থ পাচার করছে। So অর্থ পাচার আসলে আমরা বন্ধ করতে পারবো না। কোনো বিশ্বের কোনো দেশে অর্থ পাচার বন্ধ থাকে না, এটা থাকে না। এইটার মধ্যে আমাদের মূল ব্যর্থতা, যেটা সরকারের, বেসরকারি খাতের, আমাদের সবার, সেটা হচ্ছে আমরা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা, এই দুইটা যে জাতির মেরুদণ্ড, এটাই আমরা মানে ভেঙে চুরমুর করে দিয়েছি। আমাদের এডুকেশন সেক্টরে, আমাদের হেলথ কেয়ার সেক্টরের যে অবস্থা, আই ফিল রিয়েলি মানে স্যাড, এম্বারাসড। আমি গতকালকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ছবি দেখেছি of our late industries minister. The environment he was kept in, I feel very sorry. He was a good man. May Allah forgive him. উনি যে এনভায়রনমেন্টে ছিলেন,
That environment was created by them. Them meaning the government. He was a long-standing minister. He was a long-standing and a celebrated politician. আমি এটা প্রকাশ্যে বলছি। But উনি যে এনভায়রনমেন্টে উনি ওনার শেষ জীবনটা পার করে গেলেন, এটা খুবই দুঃখজনক। একটা মানে এই যে আমাদের বিদেশে মানুষ চলে যায় কেন? ভালো শিক্ষার জন্য, ভালো স্বাস্থ্য খাতে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য। এছাড়া কিন্তু অন্য কোনো কারণে মানুষ বিদেশ পাড়ি দেয় না। এমন কোনো আহামরি চাকরি করে দেশের মানুষ সব বিদেশ জয় করে ফেলে নাই যে আমরা সেখানে। সে চায় তার তার উত্তরসূরিরা যেন ভালো থাকে, ভালো খায়, এটাই তারা দেশে পায় না জিনিসটা। এই জায়গাটায় আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছি না। স্পিকিং অফ জবাবদিহিতা, এগেন গোয়িং ব্যাক টু টুডেজ ম্যাক্রো ইকোনমিক ইস্যু, আমাদের মার্জারের কথা বলা হয়েছে। আমি এটা খুব একটা মানে পক্ষে না, এটা আমি আমাদের অনারেবল গভর্নরকে বলেছি যে স্যার আপনি আর কেন জনগণের উপরে এটার প্রেশার তৈরি করছেন? আপনি এটার প্রেশার দিয়ে দেন আপনার স্টেট ব্যাংকের উপরে। এদেরকে আপনি মানে দুইটা মৃত ব্যাংকে মার্জ করলে এটা যে ভালো হবে এটা হয় না। আপনাকে একটা শক্তিশালী কিছুর সাথে, এবং আপনি যে আজকে যেটা ডক্টর আশিক বললেন যে 200 বিলিয়ন or 20,000 কোটি 20,000 কোটি টাকা, 20,000 কোটি টাকা কে দিবে? জনগণ দিবে। এটা ট্যাক্স পেয়াররা দিবে। ট্যাক্স পেয়াররা কি অলরেডি প্রেশারে আছে না? তো ফার্দার প্রেশারকে এই মুহূর্তে ক্রিয়েট করা কি ঠিক হবে? আমরা তো এই মুহূর্তে সে ফর এক্সাম্পল ইফ আই স্পিক ফর মাইসেলফ, আমি কিন্তু বিগত সরকারের একটা সময় ছিল যে আমি 8.5% লোন নিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তো এখন সেটা 14.5% ফেরত দিতে হচ্ছে। আমি কেন ফেরত দিব? আমি তো অর্থ পাচার করি না, আমার দোষটা কোথায়? বাট আমাকে এখন দিতে হচ্ছে। One of my companies right now is SMA. I'm saying this in front of the media. কেন? Because আমি টাইম মতো ঋণ পরিশোধ করতে পারছি না, because of the situation of the economy. But আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না। আমি I'm 100% collateralized. The bank is safe because আমি তার থেকে যা ঋণ নিয়েছি তার থেকে 2 গুণ 3 গুণ collateral টাকে দিয়ে রেখেছি। অথচ আপনি বিনা collateral হাজার হাজার শত শত কোটি টাকা আপনি লোন দিয়ে দিচ্ছেন। ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ ব্যাংকিং, মূল কথায় আসে আমরা। আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্স দেন না না দেন, এটা ব্যক্তির উপরে নির্ভর করে। ডক্টর ফরাসুদ্দিনের কোন ইন্ডিপেন্ডেন্স ছিল না, এক ফোটা ইন্ডিপেন্ডেন্স ছিল না। স্যার কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, বাট ডক্টর আশিক তার গুণগান করে গেলেন হাউ সাকসেসফুল হি ওয়াজ। হাউ ইজ ইট পসিবল? এটা ব্যক্তির ইচ্ছা, তার পার্সোনালিটি, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এখন আপনি যত ইন্ডিপেন্ডেন্ট করেন, ওখানে যদি খারাপ ব্যক্তি গিয়ে বসে তাহলে তো এটা ডেঞ্জারাস। I am in favor of the independence. Look at all the top central banks, they're all independent. They don't report to some bureaucrat. They don't. Bureaucracy, yes, bureaucracy has been politicized. Everything has been politicized. Businesses have been politicized. Media has been politicized. সবাই রাজনীতিকরণ করেছে। বলছি আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্স অবশ্যই দরকার। তার জবাবদিহিতা কোথায় থাকবে? তার জবাবদিহিতা থাকবে পার্লামেন্টে। তো এখন আমি এটা বলতে পারি পার্লামেন্ট তো পলিটিসাইজড। এখানে আমাদের মূল ইয়েটা কোথায়? আমার কথা হলো যে আলটিমেটলি জবাবদিহিতার জন্য আমাদেরকে কোনো সেপারেট ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করতে হবে। যেমন রাষ্ট্রের জনগণ যেরকম এই ব্যুরোক্রেটদের কাছে, ব্যবসায়ীরা যেরকম জবাব দিতে থাকে, আপনি ব্যুরোক্রেটদেরকে কারো কাছে জবাব দিতে আনেন। আপনি একটা ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশন করেন, এটা আমি এর আগেও বলেছিলাম 4-5 বছর আগে। একটা কমিশন করেন, সেখানে নাগরিক থাকবে, সেখানে ব্যবসায়ী থাকবে, সেখানে আপনি প্রত্যেকটা এই যে আপনার অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, I congratulate this government. যদিও ডক্টর আশিক বলেছেন lowest in the history of Bangladesh, but I congratulate this government. ADB has been a repeated failure of all the planning ministers. আপনি জুন মাস পর্যন্ত আপনার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন 60%, সরি এপ্রিল মাস পর্যন্ত। হঠাৎ করে ওই জুন মাসে দেখা যায় 100% বাস্তবায়ন হবে। এটাকে আমরা বুঝি না, আমাদেরকে কি মনে করছে? আমি তো এডিপির একাধিক মিটিং, প্রাইভেট সেক্টরের সাথে স্টেক হোল্ডারের মিটিং হয়, এরকম আমরা বিভিন্ন সময় অ্যাটেন্ড করেছি। আমি বিভিন্ন পরিকল্পনা মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছি যে আপনারা 60% করতে আপনাদের 10 মাস লাগে, আর 100% করতে 2 মাসের মধ্যে হয়ে যায়, এটা মানে কি? এটা হলো দিন দুপুরে চুরি। এটা বন্ধ করে দেন। এবং আপনি যখনই দেখবেন যে বাস্তবায়ন করতে পারছেন না, আপনি এটা কমিয়ে আনেন। এডিপি আজকে 2.4% এডিপি ইমপ্লিমেন্টেশন, জুলাই আগস্ট 2 মাস। আমরা কি দেশটা কি ভেঙে গেছে? আমরা কি 100 গুণ পিছিয়ে গেছি? করেন না 1 বছর। আর এই বছর আপনার এডিপির কোনো সাবজেক্ট নেই। এই বছর ইজ নট অ্যাবাউট অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান। এই বছর আপনি বলছেন সংস্কার করবেন, আপনি বলছেন এটা করবেন, এটা করবেন, করেন। আলটিমেটলি ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট
না আসলে বিজনেস কনফিডেন্স বাড়বে না। যতই বলেন জনগণ চায়, এই চায়, ওই চায়, আপনি যদি বিজনেস ক্লাইমেটকে স্টেবিলিটি আনতে চান, আপনাকে অবশ্যই একটা নির্বাচিত সরকারকে আপনাকে আনতে হবে। সরকার কাজ করছে, সরকারের অনেক কিছু ভালো করছে, যেমন রেমিটেন্স। Remittance is 100% credit to Dr. Mohammed Yunus and nobody else. Why? Because he is a non-political person. But বিদেশে আমাদের যারা রেমিটেন্স ওয়ারিয়ার্স আছে, তাদের তার প্রতি আস্থা আছে, এই লোক কোনো দল করে না। এই কনসেপ্টটা দিয়ে তারা এখানে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন। ডোন্ট টেক ইট এজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট, যেটা আমাদের বিডা মাঝে মাঝে মিসকোট করে। ইনফ্যাক্ট নিউ ইয়র্কে একটা প্রেজেন্টেশনে তারা বলেছে যে এটা মানে ইনভেস্টমেন্ট। আই ডু নট এক্সপেক্ট দিস কাইন্ড অফ কমেন্টস ফ্রম বিডা। রেমিটেন্স ইজ নট অ্যান ইনভেস্টমেন্ট। অতটুকু তো আমার মনে হয় বিডা জানা উচিত, তাই না? রেমিটেন্স কোনো ইনভেস্টমেন্ট না। রেমিটেন্স দেশের মানুষের টাকা দেশে ফিরিয়ে আনছে তারা। তারা চাইলে নাও আনতে পারে, এটা আপনার জন্য আনছে না। এটা সে দেশকে হেল্প করার জন্য আনছে না, সেটা ফ্যামিলিকে হেল্প করার জন্য আনছে। বাট ইয়েস, বৈধ চ্যানেলে তারা এখন পাঠাচ্ছে। তাদের একটা আস্থা আসে, বিকজ এতদিন যেটা হয়েছে, তারা রাজনৈতিক সরকারের উপরে তাদের আস্থা চলে গেছে। এটা আমি কোনো স্পেসিফিক দলকে বলছি না, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কথা বলছি আমি এখানে। এরপরে আমরা আমাদের রিয়েল এস্টেটের কথা একটা আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন যে ওই যে এখানে কালো টাকা দিয়ে ইনভেস্টমেন্ট হয়, এই হয়, সে হয়। আমরা তো এখনো মৌজা ভ্যালু বিশ্বাসী। মৌজা ভ্যালু যতদিন থাকবে, কালো টাকাতে বাজারে থাকবে। আপনি কালো টাকা কোনোদিন বন্ধ করতে পারবেন না। আপনি আমাকে গুলশানে একটা জমি দেখান তো, 5 কোটি 7 কোটি টাকা কাঠায় দলিল আছে, নাই তো? আপনি তো জানেন 5-7 কোটি টাকার নিচে গুলশানে জমি পাওয়া যায় না। গুলশানে যে 30,000 টাকা 35,000 টাকার নিচে ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না পার স্কোয়ার ফিট, কোন দলিলে আছে? নাই তো। আমার আইনের মধ্যে ঘাটতি। আরেকটা জিনিস, আমার একটা ক্লোজিং ইয়ে থাকবে যে ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে আমরা বেশিরভাগ কথা বলি। আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে যদিও সেটা সিংহভাগ রোল প্লে করে, ব্যাংকিং সেক্টরে কিন্তু আমাদের আরো, এই সেক্টরে কিন্তু আরো কতগুলো সাবজেক্ট আছে। আমরা, দিস ইজ জাস্ট ফর মাই রেকমেন্ডেশন টু দ্য PRI, ব্রিং ইন দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট। বাংলাদেশের একমাত্র দেশ যেখানে ক্যাপিটাল মার্কেটের কোনো রোল নাই ফান্ডরেজিং এ। ক্যাপিটাল মার্কেটের রোল হচ্ছে ওই বাজেট শেয়ারকে এনে মানুষের টাকা নিয়ে যাবো কিভাবে, এইটার জন্য খালি ক্যাপিটাল। তার কারণে কোনো ভদ্র কোম্পানি আসে না। ভদ্র কোম্পানি আসে না, এটা বিসেকের দোষ। বিসেক আইন কানুন তো বুঝেই না। আমি বর্তমান বিষয়কে বুঝি না, আগের বিষয়কে বুঝতো না। এমন আইন করে রাখে যে কোনো মানে ভদ্রলোক যার মাথায় সামান্য জ্ঞান আছে, সে কোনোদিন তালিকাভুক্ত হবে না, যে সব ধরনের আইন তারা করে। একইভাবে ইন্স্যুরেন্স খাতকে আনা উচিত। ইন্স্যুরেন্স খাত কিন্তু প্রায় ধ্বংসের দিকে, প্রায় ধ্বংসের দিকে। অথচ সারা বিশ্বে আমরা দেখি যে বীমা খাত, এই বীমাকারীরা ব্যাংকগুলোর মালিক হয়। বাংলাদেশে কিন্তু উল্টা, ব্যাংকের মালিকেরা বীমার কোম্পানির মালিক হয়। সো এগুলোর মূল কারণ হচ্ছে যে কিছু কিছু কালো আইন তারা করে রেখেছে। নতুন একটা আইন আসছে, ওই স্বতন্ত্র পরিচালক দিবেন 7 জন, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ক্ষেত্রে, ব্যাংকের ক্ষেত্রে দিবেন। আমি বলেছি যে স্যার, ফুল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর দিলে কেমন হয়? ফুল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর দিলে যেটা মজা হবে, ডোন্ট ফরগেট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরস আর নট লায়াবল টু দ্য কোম্পানি। তখন আমার চুরি করতে আরো সুবিধা, তখন আপনি কিছু করতে পারবেন না। আইন করার জন্য আইন করেন না, এগুলো 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 হলো আইন ওয়াশ। এবং যত ভালো আইন করেন, এই যে বলছি আমরা আজকে ইম্পারেটিভ অফ বাংলাদেশ ব্যাংকস ইন্ডিপেন্ডেন্স, এটা আমি মনে করি প্রযোজ্য as long as ডক্টর আসান মানসুর ইজ দ্য গভর্নর। উনি কি যাবজ্জীবন গভর্নর থাকবেন? ওনার মতো লোক কি আমরা আরেকটা তৈরি করতে পেরেছি? সেটা তো আমরা পারি না। তখন আবার ওই বাজে লোকের কাছে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্স চলে যায়, তখন কি হবে? এই জন্যই বলি যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির জন্য একটা স্পেসিফিক কমিশন করতে হবে, যেটা এই যে আজকে ওই যে আমাদের জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের মতো সব পলিটিক্যাল পার্টি যেরকম, সেরকম বিভিন্ন সেক্টরের লোকজনকে নিয়ে আপনাকে এইসব লোকগুলোকে কাঠগড়া দাঁড়া করাতে হবে। আমি যদি মনে করি যে আমার কারো কাছে জবাবদিহি করবে না, তাহলে তো আমার সাহস আসবে। এই মাইন্ডসেটটা আমরা কোনোদিন চেঞ্জ করতে পারবো না, আমরা যতদিন না অ্যাকাউন্টেবিলিটি এনশিওর না করি। আমি অনেক সময় নিয়ে নিয়েছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, Rizwan, lot of questions you have raised, but it goes back to fundamental, যেখানে institutions governance, মানে যদি যেটাই বলি, whether it's insurance, capital market হোক, banks হোক, fiscal side হোক, ultimately good governance, ওই জায়গাটা মানে যে ডিসকাশন থেকে চলে গেছিল, and everything for the investment growth that makes the story, সেটা বোধ হয় আবার we have to go back to that original. Now, I want to open up the floor for discussion. Any questions? Please identify yourself
And please ask your question. Yeah. The mic. Assalamualaikum. Okay. Good morning. So thank you, sir. Thank you, Mr. Rahman, for the extensive presentation. So I have got one query about, my name is Jafri, I'm head of international at BCCI. So I've got a kind of query just to, on the presentation that Bangladesh Bank's independence studies here, or former governor studies here. About the independence, actually, it is in the book, Autonomy of the Bank, Bangladesh Bank. But as Mr. Rahman mentioned, that person dictates actually whether he will be independent or not independent. So, but what I am just my curiosity is about how the governor is selected for the Bangladesh Bank. And I think there's a kind of search committee, 6-member search committee there, and they will be proposing some names. And what name will be picked, that depends on the government, I think. So there's another thing that, I mean, the independence is, discounted. And another point I just like to say that about independent directors' responsibility, you have mentioned that all directors will be independent directors in the board, like in the commercial banks, or sometimes the government also send the nominated directors, government officials are sent. And we have seen this year that after this kind of setback or this development in July, August last year, so Bangladesh Bank doesn't have any kind of specific regulations. Leasing, because we've seen that in a wholesale rate, all the directors, the board of directors have been accused for the NPL or kind of, embezzlement or misappropriation of funds. So, and we have seen that it's a kind of governance failure, as Mr. Rahman has mentioned. So how this can be happened that all the people of the board is, kind of have the connivance or is has the involvement in kind of money laundering, you call it, or fund embezzlement. So we've seen that the whole board has been accused of, and kind of FIR has been submitted, and they are facing the music. So that cannot be happened. And about the independent data, as you mentioned, that independent data, if every one of them will be independent data, but just I think there is kind of clause about the responsibility of the independent directors. How they will be held responsible. What is their responsibility? So, and the extent of their involvement as well, because bank management is there, and the bank management, top management, I should rather say, they should be, probed into about the kind of loan proposal presentation. Sometimes it is kind of fake, as I've seen some of the cases staying in the private sector. So those are not looked into extensively, and the board has been what I should say, accused of or kind of judged. And if that continues like that, or if Bangladesh Bank doesn't play any role, specific role, to save, to segregate or to separate how a board member will be, accused, or how he will not be judged. So there should be clear line of, demarcation. All the person, and what is the result? I've seen that from the government, the officers are not really interested to go to the bank. As bank, we have got nationalized commercial banks, and government sent some nominated directors over there. So I have some discussion with them, and they're not really interested because that is going to risk their life. So these kind of things, I understand, that should be taken care of. Thank you very much. তোমার এটা 21 হয়েছিল ঢাকা ব্যাংকে যে করছিল এরকম একটা ডিসকাশন ঢাকা ব্যাংকে
আমি স্যার আপনি যদি বলেন আমি জাস্ট ফিউ থিংস আই ওয়ান্ট টু রেসপন্ড বিকজ আমি প্রায় 6 বছর আমি প্রাইভেট প্রাইম ব্যাংকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর ছিলাম। The responsibility of the director, whether it's independent or whether it is a shareholder director. Or nominated director. ওখানে যেটা একটা জিনিস প্র্যাকটিস করা হতো, that was introduced. There was once a proposal was put to the board. Everybody had this year that you have to vote. You have to say yes or no. You might not agree with the proposal, you have the chance to say no. যেটা normally করা হয়, and you because it's recorded, because it goes in the system, and you have to say yes or no. Then you can say no, that's your choice. So then, otherwise, if you don't do that, there's a collective responsibility. If something goes, and if you're in the board, and you have always a right to even walk out of there. So it is the individual. It's not. The other thing that goes into is Shorkari bank. Directed lending hoy, and it is really politically directed lending hoy na kaupke dewa hoy, and she board to the college after the board is responsible. You cannot say that you can see you're sitting on the board, you have taken the job, and you cannot say that I'm not responsible. That's not. So this is something should be very clear, and it very clearly followed. And on the Bangladesh bank independence, absolutely. Dr. Farashuddin sir, when he was there, independence they could not fix the exchange rate. It's a question of policy. Does the central bank have the independence to drive monetary policy? Central bank এর মূল কাজ হলো to drive monetary policy independent of the government, because তখনই this whole question of exchange rate market stability, because এই যে unstable হয়ে গেছিল holding the exchange rate for long 2, 3, 4 years and which ultimately created the later on, because the central bank was acting with it, but here this was within the central banks. So last year we say central bank into authority chilo to change to adjust, but then again is very true that is a person who matters also, that I can have fully independent, but if I put somebody who would be working in collusion, then what independence? But the core issue is the central bank being able to do this monetary policy, exchange rate policy independent? It's looking at the whole economy and not what the government needs for support. That's one of the key. Other thing that the central bank does, central bank is the responsibilities of supervising banks. This is a central bank's inherent responsibility. The law allows the central bank to do that, except for the shortary banks, the state banks. They have now been brought under the Bank Companies Act. So under the Bank Companies is given. But why it is not fully exercised? Why the government and the financial institution division comes in between? Again, that's a matter of practice, and you're wanting to do it. Then it's the question, as sir was, I think we were talking, said that hey, you don't like me, then let me throw me out. I'll go out. This is choice, but these are practices that needs to go out. Only a law or only some rules is not enough. But at least create that so that that sort of independence for the economy is good. Thank you. Okay. Please go ahead. Hello. My name is Rahman and I work for World Food Program. I can speak in Bengali. I think it's Please. I think we talked about macroeconomic situation, overall intellectual level, right? But আমি আসলে যেতে চাই সাধারণ মানুষের কাছে। কারণ যখন সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলি, they are not happy. তারা বলছে যে তাদের আগের মতো অবস্থা নেই, তাদের ইনকাম নেই, বাজার জিনিসপত্রের দাম বেশি। আমার মনে হয় আমাদের 5ই আগস্টের পরে সবচেয়ে বড় কাজ হয়েছে ইকোনমি নিয়ে। ইকোনমি এখন অনেক যেসব সংস্কার হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ এই বেনিফিটটা এখনো বুঝতে পারছে না। আমরা কিভাবে এটাকে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারবো? কারণ এত কিছু ওরা বোঝে না, কি ম্যাক্রোইকোনমি হচ্ছে, কি ব্যাংক রিফর্ম হচ্ছে, কি ইনফ্লেশন হচ্ছে, কি রিজার্ভ বাড়ছে। দিস ডাজন্ট মেক এনি সেন্স টু দ্যাম। ওরা চায় যে কোন দামে বাজার থেকে জিনিসটা পাবে কিনে, এবং তাদের ওয়েস্টটা ঠিক মতো পাচ্ছে কিনা। তো আমাদের মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা আছে যে এই যে সংস্কারগুলো হচ্ছে, এইগুলোর বেনিফিটটা আসলে এই সাধারণ মানুষ কখন থেকে আসলে
কিনতে পারে, তাদেরকে একটু বোঝানোর দায়িত্ব। মিডিয়া যে আসলে কাজগুলো হচ্ছে টেক টাইম, কিন্তু এইগুলো আমার ঠিক মতো আমাদের কমিউনিকেশন হচ্ছে কিনা, সাধারণ মানুষের একটা ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হচ্ছে মিসকমিউনিকেশনের কারণে হোক, কারণ এইসব নীতি কিছু তো তারা বোঝার কথা না ইকোনমিক্স এর, তারা বুঝতে চায় যে ঠিকঠাক তারা জিনিসপত্র কিনতে পারছে না। আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ইনফ্লেশন একটু স্টেবিলাইজ হয়েছে, কিন্তু মানে আমরা জানতাম যে ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন হচ্ছে যে চাঁদাবাজি, তারপর অন্যান্য ব্যাপারগুলো, প্লাস রোডে আপনার অনেক ধরনের হয় কমিউনিটি আসছে। তো এগ্রিকালচারে তেমন কোনো ফল হয়নি, তেমন কোনো বড় ডিজাস্টার আমাদের দেশে হয়নি, কেন আমরা এগ্রিকালচারের যে সাধারণ মানুষের নিত্য পণ্যগুলো দাম কমাতে পারিনি? কেন রিয়েল ওয়েস্টটা, যেখানে ইনফ্লেশন কমেছে, রিয়েল ওয়েস্টটা কেন কমেছে? ইনফ্লেশন কমে তো রিয়েল ওয়েস্টটা আসলে তো ভালো থাকার কথা, তাই না? এই জিনিসগুলো আমি একটু জানতে চাই যে আসলে সাধারণ মানুষকে আমরা এই যে চেঞ্জ গুলো হচ্ছে কিভাবে কমিউনিকেট করবো, গিভ দেম কনফিডেন্স যে আচ্ছা না কাজ হচ্ছে, ইউল গেট দ্য বেনিফিট, ওয়েন ইউল গেট দ্য বেনিফিট ওটা জানা দরকার, এবং কি প্রসেস গুলো হচ্ছে এটা মিডিয়ার একটা বড় দায়িত্ব মনে হয় জানানো দরকার। আর একটা প্রশ্ন ছিল আমার, যে ডেট সোয়াপ বলে একটা জিনিস আছে আমাদের দেশে, যেহেতু এক্সটার্নাল এইড কমে গেছে থ্যাঙ্কস টু মিস্টার ট্রাম্প এন্ড আদার্স, যে এখন একটা নতুন অপশন হচ্ছে ডেট সোয়াপিং, রাইট? আমরা গভর্নমেন্ট যদি এই এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করে, হেলথ নিয়ে কাজ করে, তাহলে হয়তো বা ডেটটা হয়তো মানে মাফ করে দিয়ে কাজ, ডেট সোয়াপিং যে মেকানিজম, এইটা নিয়ে কোনো ইনফরমেশন আছে কিনা সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করা। আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে আমরা অনেক ইয়ে নিয়ে কথা বলি, গার্মেন্টস সেক্টর নিয়ে কথা বলি, এক্সপোর্ট আছে এটা, কিন্তু যেমন বলছেন যে হেলথ কেয়ারে আমাদের যে পরিমাণ টাকা আমরা বাইরে হেলথের জন্য খরচ করি, যে পরিমাণ এক্সপোর্ট আসে আসলে গার্মেন্টস থেকে, তার কিন্তু অলমোস্ট আমি জানি না কত পার্সেন্ট, কত 30-40% আসলে বাইরেই চলে যায় বিকজ অফ দ্য ট্রিটমেন্ট উই টেক অ্যাব্রড। সো এই ড্রেস গুলো ইম্পর্টেন্ট। আসলে আমরা যতটা ইনসেন্টিভ টেক্সটাইলে দিচ্ছি, গার্মেন্টস এ দিচ্ছি, ওই ইনসেন্টিভ দিচ্ছি কিনা হেলথ কেয়ার, হসপিটাল ডেভেলপমেন্ট, যেটা আসছে তাতে চলেই যাচ্ছে আসলে। It's not, আমরা দেশে রাখতে পারছি না আমরা, যে ফরেন ডলারের কথা বলছি। এইগুলো নিয়ে কোনো কিছু কমেন্ট থাকলে রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট। থ্যাংক ইউ। Okay, good you raise this questions. প্রথমটা যেটা আসে যে সাধারণ মানুষকে বোঝানো, because this is the big situation, because সাধারণ মানুষের কাছে what is happening at the macro level doesn't matter. At that সাধারণ মানুষের কাছে কি সাধারণ লেভেলে যে সার্ভিস গুলো আছে, those services ডোর স্টেপস আসতেছে কিনা, যে গরিব মানুষের সোশ্যাল প্রোটেকশন আছে কিনা। তারপরে যেটা হচ্ছে কি যে ওই যেটা আপনার again this is again the catch 22. Good big public investments, big means big public expenditure. Big expenditure goes into rural areas and different areas. Now there is this whole question that this mega projects, mega corruption and mega or lesser level, but it's still the resources flow. Now we are in this situation trying to make sure that ওই resources flow করবে, flow করা উচিত, and that we have to do projects, we have to do develop that, but it goes in a way and it's not overpriced. So ওই জিনিসটা চালু হতে মানে it's a matter of years that you, as you so say, that's 2.5% to 2.4% expenditure হচ্ছে because they're trying to tighten up the situation, so অন্তর্জাতীয় ভাবে না চলে যায়, যেরকম all of a sudden transfer, the big one LGSP না, the example that you always give, যেখানে ট্রান্সফার হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদে চলে গেছে 2 কোটি টাকা গেছে, 2 কোটি টাকা how it cost so তখন অনেকের হাতে কিছু ক্যাশ টাকা ঘুরতেছে, so that is absent, that's true, absolutely true, but this is never the solution. এর জন্য যে জিনিসটা কমিউনিকেট করে বোঝানো যায় না, বাট এটা I don't know, this is a big question, যে at the end of it jobs will have to be created, and jobs will have to be created across the country, and ওই ক্রিয়েশনের জন্য ফান্ডামেন্টাল যেটা দরকার সেটা হলো গুড ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট। এখন এই ম্যাক্রো যদি ঠিক না থাকে অন্য জিনিসগুলো কিন্তু চলবে না, নাইদার বিজনেস নর ইউর পাবলিক এক্সপেন্ডিচার, কোনোটাই কিন্তু চলবে না। তো এইখানে এই গ্যাপটা, দিস ইজ আ কমিউনিকেশন গ্যাপ, এন্ড আই এগ্রি দ্যাট this is not well understood, but মানুষের কাছে the next big thing is আমার জিনিসপত্রের দাম কমছে কিনা, আমার জিনিসপত্র আমি তো ওই টয়োটা গাড়ির দাম কমলে it doesn't matter, আমার কাছে ভেরি ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো আছে কিনা। আর বিগ থিং, একটা বড় খরচ হলো হেলথ, এই হেলথ কেয়ার আমি কতটা ভালো পাচ্ছি, and this is a big failure Bangladesh. This is something that we have to, whether it's public education, whether it's public health, we have been failing miserably, and এখানে how we do it,
so that it goes back. Thana and complex আছে, union level আছে, আমার ডাক্তার নাই, যাওয়ার লোক নাই। So এই জায়গাগুলো আমার স্কুল আছে, বিল্ডিং আছে, টিচার নাই, হেডমাস্টার নাই, প্রিন্সিপাল নাই। মানে হাউ ক্যান আ স্কুল রান উইদাউট আ গুড হেডমাস্টার? সো এই জায়গাগুলোকে তো আমাদের ঠিক করতে হবে। দিস আর দ্য চ্যালেঞ্জেস। এখন যে সাধারণ মানুষ, এডুকেশন ইজ দ্য বিগেস্ট ইকুয়ালাইজার। ওই সাধারণ মানুষকে তার ছেলে পেলেদের এডুকেশন দিয়ে হেলথ দিলে দেন বাট এগুলো তো ইজ আ ম্যাটার অফ কমিউনিকেশন। আই নো আমাদের সাংবাদিক ভাইরা আমাদের এই যে টক শো হয়, জায়গায় জায়গা হয়, উই হ্যাভ লটস অফ ডিসকাশন। এই জায়গাগুলো ঠিক ওইভাবে ডিসকাশন হয় না। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট শুড বি ডান ডাউন দ্য লাইন। Ashik, you want to say something? ইনফ্লেশনের ব্যাপারে যেটা সাধারণত দেখা যায়, আমরা যদি গ্লোবাল এক্সপিরিয়েন্সটা দেখি, মনিটারি টাইটনিং এর সাথে ইনফ্লেশনের ইফেক্টের ভিতরে একটা 12 থেকে 24 মাসের একটা ল্যাগ থাকে। সো যে আপনি যদি আজকে কন্ট্রাকশনারি মনিটারি পলিসি নেন, এটার ইম্প্যাক্টটা আপনি পাবেন 12 থেকে 24 মাসের ভিতরে। আপনি যদি ওয়েস্টে ইন্টারেস্ট রেট টাইটনিংটা দেখেন, ইট হ্যাড ইটস ইম্প্যাক্ট অন ইনফ্লেশন almost 18 months. It took almost 18 months to bring inflation to 3%. So our inflation is still high. 8.2% is still a high inflation, which is why এখনো সাধারণ মানুষ is facing a lot of hardship. তাই এই কমিটমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। আমি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যুতে একটু করি, হেলথ নিয়ে বলেছেন, আমি ওইটাই যাবো না। ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড লিডারশিপ অফ ইনস্টিটিউশনস, এই দুইটাই কিন্তু নেসেসারি কন্ডিশন। আপনি লিডারশিপ দিবেন, ইন্ডিপেন্ডেন্স দিবেন না, তাহলে ওই লিডারশিপও ডেভেলপ করতে পারবে না কিছু। এবং আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্স দিবেন, লিডারশিপ দিবেন না, সেই ইনস্টিটিউশনও ডেলিভার করবে না। বাট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ আ নেসেসারি কন্ডিশন। দ্য বেস্ট ইনস্টিটিউশনাল রোল মডেলটা আগে আপনার ফিক্স করতে হবে, গাড়ির ইঞ্জিনটা ভালো দিতে হবে, তারপর ড্রাইভারটা ভালো দিতে হবে। গাড়ির যদি ইঞ্জিনটা ভালো না দিয়ে আপনার মাইকেল শুমাকারকেও গাড়িতে বসিয়ে দেন, সেই গাড়ি বেশি দূর যাবে না। সো আমরা যখন ইনস্টিটিউশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং ক্যাপাসিটি নিয়ে কথা বলি, we have to understand it's a necessary condition. Of course, it's not a magic bullet. এর উপরে যদি আপনি ব্যাড লিডারশিপ দিয়ে দেন, তাহলে it will not deliver. আমি আর বাড়বো না। I think maybe we can go to the Anybody else? You have to float. Just time একটা ইয়ে আছে, একটু we have a time constraint. And any other person? Otherwise, we go toward this. Huh? But for our special guest. Okay, Clinton. হলো any order. Clinton, you want to go ahead? Okay, sure. Yeah, please. Wow. Thank you so much, everyone. Yes, so thank you again for PRI for hosting the event today. The chief guest today, Dr. Farashuddin, and all of my esteemed panelists. Yes, pleasure to be here for the 5th round of PRI's monthly macroeconomic insights, the 4th that I've been able to attend in person. It's really, such a great step forward, I think, in the economic debate here in Bangladesh. In part, that relates to having that kind of real-time data to give us a real-time understanding of the economy here. So that sort of forms the heart of the evidence through which we policymakers and businessmen and others can make decisions. But the other part I think is really evident in today's discussion is that real-time discussion of economic developments. And so you'll also talk today about IMF lending limits and sort of new bank ordinances and things like that. So bringing together the real-time quantitative data with the qualitative developments to paint that overall picture in order to stimulate lively discussion. I think if lively discussion is the metric, we can already safely say mission accomplished. And I'm also very happy to see parts of that discussion occur in Bangladesh. I'm not the intended audience for this event. The people of Bangladesh are the intended audience. It also has the added benefit for me that when the particularly spicy parts of the conversation go into Bangladesh, that gives me plausible deniability, which is useful.
But look, reflecting on the presentation today, it was really great to see the data presented. So we can kind of see the kind of stabilization that I referred to, the foreign exchange, inflation gradually coming under, possibly some improvements in the revenue. And likewise, the acknowledgement of sort of some of the impacts on GDP. With a little bit less work being done on the fiscal impulse, GDP slowing a little bit expectedly, but also impacts around sort of the uncertainty as we head into elections, uncertainty in the global environment with tariffs, some kind of other issues around data collection, and some slowdown, I guess, in some areas of infrastructure expenditure. The one that kind of jumped out at me was actually the one slide we had on looking at the pretty consistent decline in real wage. I think they presented over the last year, I think. But I think you can trace that trend back many years now, right? So Bangladesh as a country, the real wage has been declining. Inflation has been going faster than nominal wage growth. So the most important impact of that is obviously welfare impacts, but it also has, quite significant impacts on kind of social stability, and then can also have impacts on kind of political stability, actually, which was not just an issue for Bangladesh, issue for many countries around the world, but especially in the Bangladesh context where you had, reasonably robust GDP growth and then real wage growth reducing at the same time. It also points to increases in inequality, again, which has a range of kind of impact on the system as a whole. I guess then moving to some of the observations around the developments, the qualitative kind of stuff, and the developments in the economy. It was really great hearing about the central bank ordinance went to the cabinet in October, so what I wasn't tracking. But I guess, like zooming out now, you can see, particularly in the economic sector, but a little bit beyond, what's starting to look like a pretty robust kind of governance package, right? So you've got sort of ordinances around bank resolution, you've got new governance provisions around separation of tax policy and tax administration. You've actually got pretty important ordinances that have been passed on judicial independence, right? So you've got this kind of raft of stuff that should yield a long-term dividend if sustained. And so that's the really big if, right? And it'll be the really big, I think, question mark for once we have an elected government in Bangladesh. They'll have essentially three choices. One choice will be to take all these ordinances and submit them to Parliament as they are and then lock them in. The other choice would be to take the ordinance and build upon it, actually, using under their own sort of priorities of their party and their elected mandate. Or the third choice is to do nothing, and then after 30 days, I understand you default back to the prevailing laws and institutional arrangements that were in operation under the previous regime. And so, that will be the pretty cool moment about when we really see the trajectory. But for me, I guess I've worked on economic reform from different angles, sometimes looking inwards at my own country, sometimes working with developing countries. And my observation, I guess, is like reform windows are quite rare, and they're very easy for those reform windows to swing shut, and they can stay shut for very long periods of time. My personal hope is that Bangladesh continues on its quite difficult reform journey in the interest of growing the Bangladesh economy and building a stronger Bangladesh society. Just a few developments on the Australian side. We are hopeful that in the near future we will be announcing our own Australia-Bangladesh Development Partnership Plan, which kind of just paints our own priorities and commitments out for the next 5 years. And under that, my expectation is that our own kind of support for that economic reform journey will form part of that plan. But hopefully we'll be able to formally announce that shortly.
And then on the on the private sector side, it's just really great to reflect currently in Australia. There's Australia Bangladesh Business Expo operating. I think as we speak in Sydney, it's one of the largest of its kind. I think that I'm aware of, and I'm really hopeful, and a large delegation from Bangladesh there for that, and I'm really hopeful on the back of that we can continue to strengthen the trade and investment ties between Australia and Bangladesh in general. So I think I'll finish there, and then once again thank all the panelists and all the very hard work that's gone in by the team here to present this presentation, as well as all the participants that have come for the very frank and fascinating discussion today. Thank you very much. So now I call upon Mr. Rahman, President MCCI, to deliver his address. Thank you very much, Dr. Khurshid for inviting me to this session. It's always a pleasure, as Ashik said, to have Dr. Farashuddin as the chief guest in any meeting that I attend. It's always a pleasure, sir. I would also like to thank the distinguished members of Policy Research Institute and friend, His Excellency Clinton Popke, and everyone sitting around this table. Good afternoon. It is indeed a privilege to join you today at the 5th monthly Macroeconomic Insights, an important initiative of PRI's Center for Macroeconomic Analysis, with support from the Australian government through DFAT. This platform has already proven its value in providing timely, data-driven analyses that can guide policymakers, businesses, as well as investors as we navigate the complex economic environment of Bangladesh. I would like to congratulate and compliment Dr. Ashikur Rahman for a very comprehensive presentation on our economy. Allow me to share a few reflections on the current macroeconomic situation and some of the challenges and opportunities ahead as I see it. First is growth and output. Bangladesh's economy has remained resilient, but recent years show a deceleration in growth, as has been mentioned already. GDP growth averaged about 5% over the last 4 years, with 7.1% in fiscal year 22, falling to 3.97% in fiscal year 25. Yet there are signs of stabilization in quarterly data, with growth inching up to 1.96% in Q1 of fiscal year 2025 to 4.86% in Q3 of fiscal year 2025. This modest rebound reflects the impact of cautious monetary policy, slower export expansion, and subdued domestic demand. The task now is to restore momentum while safeguarding macroeconomic stability. I think this was somehow mentioned by my friend Rizwan. Next is inflationary pressures. Inflation remains a pressing concern for our economy, though recent trends bring cautious optimism. In August 2025, the overall inflation eased to 8.29%, the lowest in 37 months, compared to 8.55% in July. I understand non-food prices drove this decline, while food inflation held steady around 7.6%. Rural households continue to feel greater pressure than their urban counterparts, as has been mentioned by the gentleman from FAI. For businesses, persistent high inflation has eroded consumers' purchasing power and complicated investment planning.
Let me move to the export sector. We understand exports grew by 8.6% in 2025, reaching to about $48.3 billion, with knitwear and woven garments still dominating the scene. However, the dip in August 2025 exports by nearly 18% from July is a reminder of global uncertainties, competition, and weakening demand in our key markets. Imports, meanwhile, rose modestly to $68.3 billion, largely due to intermediate goods and food grains imports. Import payments in July alone jumped nearly 20% year-on-year, signaling improved foreign exchange stability, but also higher external financing needs. Encouragingly, remittances surged by almost 27% in fiscal year 25, totaling $30.3 billion, supported by incentives as well as formalization measures taken by our government of Bangladesh Bank. Foreign exchange reserves have also strengthened, standing at $31.2 billion in gross terms by August 2025, compared to $25.6 billion a year earlier. This cushion is vital for market confidence. I understand this figure of $31.2 billion is not as per the IMF. That's 26. Yeah. BPM 6 is Yes, 26. that's right. Next is investment and fiscal performance. Private investment remains below potential, falling to 22.5% of GDP in 2025 due to infrastructure bottlenecks, energy shortages, and regulatory unpredictability. Energy shortage is a huge thing for manufacturing industry in particular. You see, as far as energy is concerned, we haven't done anything during the last several years in energy exploration is concerned or energy extraction is concerned. And we are having to pay a huge price for that inaction. Public investment has held steady, but execution of the ADP fell to a two-decade low at 67.9%. Again, mentioned by, I think, Rizwan, and maybe you, Ashik, also, I think, mentioned this. Raising concerns about job creation and growth. We need efficiency, transparency, and urgency in public spending to complement private sector dynamism. In my opinion, the way forward, or the policies we need to take to go forward, is the macroeconomic headwinds slowing down, inflation persistence, uneven investment climate require coordinated action. And priorities include: one, strengthening revenue mobilization and tax administration. We all know the tax GDP ratio is horribly low. It's around, it's below 6.7%, which is absurd. And we have, unfortunately, a chronically narrow base or tax base. Essentially, it translates into 3% of our total citizenship who are actually filing taxes. And if you look at the number of people, or the percentage of the people who actually pay taxes, it's even lower. I understand you're absolutely right. The tax GDP ratio at the moment is 6.7%. However, non-tax revenue GDP ratio is slightly more, 7.8%. Direct taxes are a third of our total revenue collection. 2/3 is all indirect taxes, meaning customs, VAT, etc. We need to turn this around. We need to have more in direct taxes and less in indirect taxes.
But that cannot be at the cost of the present or the current taxpayers. We need to ensure that our tax base is enlarged. Unless we are able to do that, it will be very, very difficult to increase our tax GDP ratio. It is really unfortunate to say that the tax GDP ratio of Bangladesh is one of the lowest in the world, certainly one of the lowest amongst the LDCs or the developing world. So we need to correct this, and we need to correct this by increasing the tax net, not by imposing further taxes on the current taxpayers. Well, as far as the policy forward is concerned, second is ensuring policy consistency to crowd in private investment. It's easier said than done, but as has been said earlier by some of our colleagues here, people are waiting for the next government to come in. People want to see a democratic government in power, and then they will probably come in to invest. Next is deepening reforms in infrastructure, energy, and logistics. I've already mentioned about energy. And until and unless we are able to improve our logistics situation in the country, it will not be possible for us to increase our exports much further. We need logistic support. And last but not least, employment. Expanding skills development to boost productivity and competitiveness. We have already seen that we have a total labor market of around 7.5 crore people in the labor market. And out of that, hardly 1 crore 20 lakhs or 1 crore 50 lakhs are in the formal sector. The rest are all in the informal sector. And a very large number of people who are underemployed, unemployed, underemployed, and a very large number of graduates, young graduates who are unemployed. And that is something very, very concerning, very worrying. We not only need to sustain our level of employment that we have created, we need to generate employment for the people who are coming into the labor market every year, which is around 20 to 25 lakhs joining the labor market every year. We are not able to generate employment all over here in Bangladesh, which is why we are looking for employment overseas, mainly in the Gulf countries. But then again, unless we send them with certain skills, they will continue to be employed as unskilled workers with low-paying jobs of their economy. I'm not talking of, they may be earning as much as they would do in Bangladesh or maybe slightly higher. But then again, if we send them with the right skills, they will certainly be able to earn a much higher salary in the Gulf countries as well as other countries. Now, a few years ago, I can't remember the name, the president of Asian Development Bank had said in no uncertain terms that demographic dividend is not preordained. We have to do certain things. We have to educate our labor market. We have to skill them. We have to reskill them. If we want to ensure that we get the demographic dividend. So there is no other alternative but to give more resources for education and training. In conclusion, Bangladesh has overcome difficult situations, difficult moments in the past, but I'm confident in our ability to navigate the present challenges. The monthly macroeconomic insights platform is an excellent space for frank and evidence-based dialogue amongst
policymakers, private sector, and the development partners. I thank PRI and DFAT for this timely initiative and look forward to continued collaboration in shaping policies that secure sustainable and inclusive growth for all. Thank you very much. Thank you, Mr. Rahman, very insightful and sharing your private sector view on how things are going. And now it's time for hearing from our chief guest, enlightened by him. Now request Dr. Farashuddin to make his presentation. Sorry, take it forward. Thank you very much. Mr. Chairman, Ashik Shanto, Kamran Rahman, Mr. Clinton, there's one other distinguished present, and the dear colleagues of PRI. It's a great pleasure, privilege to come to an event at PRI. And it's a very recent positive development that PRI, Planning Commission, are bringing out monthly macroeconomic pictures, and Bangladesh Bank had it for ages. So we have now three publications to compare. Before I go to my Thank you. statement, let me say a few things. First of all, in Bangladesh Bank, we introduced polymer notes in the year 2001, and it was damn popular. I had gone to your country to get it, but lo and behold, 6 months after my tenure was over, the paper lobby was so strong that it was scrapped. It was one of the best things that Bangladesh had, but we could not sustain it. Second is about the strengthening of Bangladesh Bank is very necessary. Bangladesh Bank had proposed in the year 2000 to have the governor's position as a constitutional body, and we alluded to the situations in UK, Israel, and New Zealand. Very strong governance legally. And we also proposed that the governor should have a 6-year one tenure. No need to seek extension and other things. But those things, nobody looked into these things. I would also like to state that over the last 54 years, Bangladesh Bank has come a very, very long way. From $9 billion of GDP to $4,590 billion of GDP. It has increased 5 and 10 times. And the per capita income surpassing that of India and Pakistan. So let's not forget that it's not regime specific. All regimes, all governments have contributed to this growth, which is, I would say, if not enormous, very significant. I hope my friends from the press, who are very kind to me always, will not take me amiss and will please quote me correctly. I think we have come to a situation where government should take very clear stance that these are the 10, 12, or 15 delinquent companies. We will go all the way to punish them, collect evidence, but let us have all the others off the hook. We must create a condition of congeniality in order for the economy to grow. It's no good to persecute everybody.
I'd also like to clarify that money laundering, it takes place in almost all the countries. According to the Financial Integrity Institute of Washington, the money laundering had been on an average $7 billion a year since 2004. So across the region, 2004. But a good friend of mine, heading a task force, has found that it is $17 billion. These things don't help. The figure that I am quoting is based on Financial Integrated Institute of Washington, vetted by Untapped. So we should not dramatize things. We should go slow, steady, and do our job. About money laundering, I think he has now retired, so I can take his name. Dr. Something Khan. He was DG of Customs Intelligence in NBR. So he caught a very big fish, very, very big fish. It was published in the newspapers, and he was about to lose his job. And he was transferred to an obscure place. And then he was rehabilitated, made a member of NBR, and then he was sent to Tariff Commission. I think he is now retired. Very courageous, very knowledgeable. So we have people in this country to detect. We need political will. And this is something I think this society as a whole should press on the government. On the default, I think we are the worst. We are not only in South Asia, but also in the world. I'll give a small story of Bangladesh Bank. Second half of the 90s, the default loans came down from 5,000 crores to 4,000 crores, a reduction of 20%. And amount was 4,000 crores of dollar. Now it is $500,000 crores or something. So, I mean, there are examples. Things can be done if there is goodwill, courage, guts, but the society has to support the good work. I would also like to mention that one of the best things that this government has, it has done a lot of good things. One of the best things that it has done is the bifurcation of policy and implementation of revenue administration. But lo and behold, it was politicized and there was so much of unrest. Government had to be rightly very tough. I'd also like to request, actually plead with my friends in the media to kind of pick up this very good thing and support the reform. I think this is the best financial reforms in many years in Bangladesh. We have been talking about this for years. Also, one of the very good things that have happened is that the government have been able to procure food grains almost as per program. This is the first time in the history of Bangladesh that this has happened. In other years, only 10% of the target would be procured. As a result of this success, the food grains storage is very high. It's very, very high. And there is no specter of a famine or something which sometimes people talk about. The stock is very, very high. 23 lakh tons, I think. Yes, 2.3 million tons is the present stock, which is very, very high. Also aided by this procurement success. I think another issue that I would like to highlight, unemployment and underemployment.
all the speakers have spoken about this. And according to a study, I cannot locate it now, I have noted Bangladesh has one of the lowest skill formation in the country. See, let us say the University of Dhaka, Finance Department, Economics Department, Computer Science Department, the number of seats in these departments have the same as the number of seats in Pali and Sanskrit and Islamic studies and philosophy and mathematics. And the professors get the same salary. You cannot move forward in education unless you positively discriminate on the subjects which will help you in building up converting your manpower into human resources and then into human capital. Then only it will be very useful. You can move very fast and you can draw the demographic dividend. A country like Bangladesh, which has 50 million people between the age of 15 and 30, this is the time to strengthen the skill formation education of our people. There's the issue about DSR, and I have to disagree with Ashik. I think the latest year's repayment is $4 billion. So if the export earnings is $48 billion, Export plus remittance. yeah, Export plus remittance. no, actually the formula that Pearson gave us, it was not with remittance, it was export earnings. Yeah, with remittance, it would be 5%. But I kind of, there is a study, there is a formula by Pearson, who was the Prime Minister of Canada. He said, if DSR, which is export earnings, is up to 20%, you are all right. Anything above 20, you are in trouble. So we in Bangladesh, we never crossed 10%. It is to the credit of the financial management in the country. So I was talking about employment and unemployment and the severity of educated underemployment. My request to the government and to PRI and to people like Rahman and Rahman who influence policy, please look at the prospect of cottage, small, micro enterprises, CSME. Bangladesh Bank is promoting it to some extent, but I am told that there are at least 4 million such enterprises. The contribution to GDP by CSME in Bangladesh is less than half of that in India, and at best 1/5 that in. So herein lies the scope. We have been pleading with the government and the society that we should have incubator in the universities for training entrepreneurs. And we have good candidates. Those who have done well in micro enterprise, they should be spotted, they should be educated, they should be trained in making projects, in studying market, and in accessing finances from the banks. And if we could identify a focal point for this, and if the government would please consider a big venture capital, very big venture capital to support these entrepreneurs, the idea would be like the Mudaraba banking of Islam. It is, you give a loan and the entrepreneur succeeds, he or she shares the profit with the loan giver. The entrepreneur fails, no liability. So I think we need to have a big venture capital to identify, train, and support the entrepreneurs of cottage, small, cottage, micro, and small entrepreneur. And that will, what that will do, it will solve the underemployment and unemployment problem. It will certainly make a big dent in disparity, big dent in disparity.
and it will help transforming our major success, which is agriculture and related. These will be transformed into industrial goods. I cannot emphasize it enough that therein lies a solution in inflation and in underemployment, unemployment, poverty, and disparity. One in many. In Bangladesh, one of the most serious problems is middleman interest. And in order to break them, we need something like this. What else we need? And again, I had good friends in all the governments. I pleaded with them, but they don't give any patta. We should have cooperatives. We should have growers and marketing cooperatives in villages. That will enable the growers who will be given space in the government storage, and who will be given interest at nominal interest rate, 2%, 3%, 4%. So they will buy their own surplus, store it in the government storage, and release it throughout the years to smoothen the price level. If somebody does not like that, let us encourage small company formation in the rural areas. They will do the same thing. But we must have strict competitive regulation. I strongly plead with this. Bank mergers. I don't know how many of you will be even hearing about this. BCCI, one of the most fashionable, famous banks in the world. Aga Hassan Abadi was the managing director. It failed in 1988. And Bangladesh Bank, in Bangladesh, it had big presence. Bangladesh is the only country where depositors were paid back their money. The policy was so sound, government and Bangladesh Bank. So I have been pleading with the authorities that if we could ensure deposits up to 1 million taka, then, the people are scared now about the banking, very, very scared. I have pleaded with the government and others with whom I have access. But I'm told, perhaps they are right, that it will be too expensive to give a 1 million taka coverage insurance. So they're doing it at 200,000 taka. That will help, but this is a half-hearted effort, I must say. About the merger, 2 years ago, I very strongly castigated the government in hurrying up in the merger. They were trying to merge. This was not a good idea. But the present finance advisor and the Bangladesh Bank governor, they are amongst the most meritorious, honest, transparent, and gutsy people. They must have done their exercise in merging banks and putting it in the public sector, whereas the whole country and the society were pleading, including myself, that all banks, excepting Shunali Bank, which is treasury, should be put into the capital market for ownership of the people at large. But we'll give them support, let them try, let us have. People have spoken about independent directors. Pakistan, Sri Lanka, India. Independent directors are given compensation in a lavish manner. Why? Because they will then do their job seriously. And they usually have, even in this country, a kind of a veto power. I have been independent director in several companies, and they will not do anything without my consent. So let us think about these things. Not that we appoint independent directors on political credentials. No, you identify 10 or 12 people in the country who are gutsy people, who are honest people, who are not purchasable, and let the companies pay very high compensation that these independent directors will do their job seriously. About the appointment of the governor, it has been spoken about.
I think the government is in the right direction, but I would still plead with them. We should have parliamentary committees as in other strong democracies. And the parliamentary committee on the finance should be the one to whom the governor and other such constitutional appointees will be answerable to. And they will they will prepare a panel of 3 people, from which the head of the government, in consultation with the speaker and the leader of the opposition, as in Sri Lanka, will appoint the governor. I think that has helped very well. What else do I have to say? Inflation is really eating into the people are not raising their voice too much because there is no organization, and also there is a kind of a fear because when I said that we should stop persecuting, the mob violence that has developed in this country, unfortunately, without the government perhaps knowing it, I think this should stop. And if that stops, people will voice their. The inflation is really eating into the vitals of many people. So this should be given. This is good. The truck sales, this is very good. But I have pleaded that if there are now 100 trucks, there will be 5,000 truck sales. And that will have an impact, as was in 1973 and in 1998. The market was flooded with the government sales. So a large number of people would not go to the market to purchase rice, so the price will fall. The policing will not do. The policy will not do. The syndicates, I think no government in Bangladesh has been able to break the syndicates. This government is claiming that it has. I wish them luck. But the way to break syndicate is by their own routes. For the government to have a massive stock and release it so that the syndicators fear that since the government is selling at a lower price, price will fall and will be loser. That's the way to do it. That's what we teach to our students. About the default loans, the figures are very discouraging, but still I would say I venture a formula. I'm very afraid to do this, but I think a major part of the defaulted loan is through interest rate accumulation. So if the society and the government and the financial sector have the guts, if we separate the interest payments as compounded, then the default will be not so devilish. So we keep that in a separate account, and we sort of press on collecting from the capital. We mooted it in the Bangladesh Bank. I had a good colleague called Ibrahim Khalid. But we did not have time to moot it, but it is worth recommending it. I would finish by again thanking PRI. জি আমি স্যার একটা প্রশ্ন নেওয়া যায় জি স্যার একটা প্রশ্ন নেওয়া যায় সেটা তো আপনারা জানবেন, কিন্তু আমি শেষ করে নেই। বাংলায় বলুক, তারপর আপনারা আমি যেটা বলতে চাই, যেটা এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে 1972 সনের $9 বিলিয়ন আর এখন $4,590 বিলিয়ন আমাদের যে জিডিপি, এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম তখন ছিল $100, এখন $2,700, এবং যেটা পাকিস্তান এবং ভারতের চেয়ে বেশি পার ক্যাপিটা ইনকাম $2,700।
কাজেই বাংলাদেশ যে অগ্রগতি করে নেয় এটা বলা যাবে না, বিশাল অগ্রগতি করেছে চলার পথে বিভিন্ন সরকারের সময় বিভিন্ন রকমের অসুবিধা দেখা দিয়েছে। অতি সাম্প্রতিক সময়তে খুব বেশি বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয় আছে, কিন্তু আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই। আমাদের পথসন্ধান নিজেদের করতে হবে, আমাদের মনিটারি পলিসি খুব সাহসের সঙ্গে করতে হবে, বাংলাদেশ ব্যাংককে শক্তিমান করতে হবে। তবে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন যেটা হলো ট্যাক্স জিডিপি রেশিও। এই যে অর্থনীতিটা এত বড় হয়েছে তার সিংহভাগ কিন্তু বিত্তবানদের কাছে গেছে। তাহলে কেন মাত্র 40 লক্ষ লোকে ট্যাক্স দেবে, কেন 1 কোটি মানুষ ট্যাক্স দেবে না? কাজেই আমাদের ফর্মুলা হলো প্রতি বছর 20 লক্ষ লোককে ট্যাক্স নেটে আনতে হবে, এনে তাদের পার্সু করে তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করতে হবে, যাতে যারা ট্যাক্স এখন দিচ্ছেন তাদের উপরেই যেন বোঝাটা না পড়ে। এটা সম্ভব উচিত। এবং আমরা বলেছি এই দেশে উদাহরণ আছে, মানি লন্ডারিং কে ধরেছে, হয়তো চাকরি যায় নাই, যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, এই জন্য সরকারের পক্ষ থেকে মানি লন্ডারিং কে ধরার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। ক্ষমতা আছে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে আছে, কাস্টমসে আছে, সিভিল এভিয়েশনে আছে, তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে আমাদের মানি লন্ডারিং কিন্তু। তবে এখানে আমাদের একটা মনে হয় এগ্রিমেন্টে আসতে হবে। আমি মনে করি বাৎসরিক গড় হলো $700 কোটি, $700 কোটি, যেটা ওয়াশিংটনের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি ইনস্টিটিউট স্বীকার করেছে এবং আন্টার রাজি হয়েছে। আমার কাছে আজকে মনে হয় সবচেয়ে ভালো যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে সোয়াপ। আপনার জাপান অলরেডি আন্টারের 365 ধারা অনুযায়ী অনেক লোনকে ঋণে মঞ্জুর করে দিয়েছে। এটা সম্ভব। আমি 15 বছর যাবৎ লিখছি, যদি আমরা প্রপার আইডেন্টিফাই করতে পারি প্রজেক্ট, ওই প্রজেক্টগুলোকে সলভ করতে পারি, ঋণ ভার্সাস দারিদ্র নির্মূল অথবা পরিবেশ উন্নয়ন, আমরা কিন্তু এটা করতে পারি। আর আমি আরেকটা জিনিস যেটা জোর দেবো সেটা হলো যে ক্ষুদ্র, কুটির এবং অতি ক্ষুদ্র যারা উদ্যোক্তা, যার সংখ্যা বলা হচ্ছে 40 লক্ষ, তাদেরকে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করি, একটা যদি আমরা টাস্ক ফোর্স করি, ফোকাল পয়েন্ট করি, সেটা এখন বেসিকটা রিফর্ম করে করা যেতে পারে, অথবা এসএমএ ফাউন্ডেশন হইতে পারে, অথবা পিকেএসএফ হইতে পারে। করে আমরা যদি তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে ট্রেনিং দেই এবং ম্যাসিভ ভাবে অতি অল্প সুদে যদি ঋণ দেই, তাহলে কিন্তু আমাদের কর্মসংস্থান হবে, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড হবে, বৈষম্য কিন্তু আমরা কমাতে পারবো এবং দারিদ্র কিন্তু এইভাবে আমরা নিরসন করতে পারবো। আমাদের সবাইকে আশাবাদী হইতে হবে। আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এবং সাহসের সঙ্গে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম এবং সুপারিশ করে সরকারকে সাহায্য করতে হবে। সরকার অনেক ভালো কাজ করছেন, অনেক সাহসী কাজ করছেন। পরিশেষে I would like to thank PRI for organizing such a very useful, constructive dialogue in which many of you have contributed. Thank you very much. আপনাকে প্রশ্নটা করতে পারেন এখন কুইকলি? একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনারাও কথা বলেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে এবং মার্জার নিয়ে, এবং দেশ জুড়েই এই বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন মার্জার নিয়ে কথা হচ্ছে। এখন স্যার একটা প্রশ্ন, যে সরকারি ব্যাংকগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে রেখে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত না করে, আপনি সালেউদ্দিন স্যারের রেফার করেছেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকে কিভাবে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে? এবং আমরা দেখছি যে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে সালেউদ্দিন স্যারের কোনো পদক্ষেপ নাই। এটা কি যে উনি আমলা ছিলেন সে কারণে আমলাদের স্বার্থ রক্ষার কারণে এই ইনস্টিটিউশনটা রেখে দিচ্ছেন? এবং একইভাবে আপনার যে মার্জারের প্রশ্ন এবং প্রক্রিয়া এখন আমরা দেখছি, এই ইসলামী ব্যাংকগুলো যে দুর্বল অবস্থায় পতিত হয়েছে,
সরকারি ব্যাংকগুলো তো এর চেয়ে খুব ভালো অবস্থায় নাই, তাহলে মার্জারটা সেই জায়গাটা থেকে সরকার কেন শুরু করলো না? এইটা কি শুধুই আমলাতন্ত্রের স্বার্থটা দেখার জন্য? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি তো আরেকজন আমলাকেই প্রশ্ন করলেন। আমাদের আমি যতই ভালো কাজ করি, পড়াই, ইউনিভার্সিটি করি, বাংলাদেশ ব্যাংকে ভালো কাজ করি, আলাদা একটা নাকি লোকে বলে যে আরেকটা আমলা। না, এটা আমি আপনাকে বলি, এটা আপনি নাম ধরে বললেন যে ও তো আমলাতন্ত্রের জন্য, ওর সব কাজ তো বাইরের থেকে প্রকাশ করতে পারে না। মানে বাংলাদেশে একটা বড় সমস্যা হলো অর্থনীতি খাতে যারা কাজ করে তাদের কথা অনেক কম বলতে হবে, কাজ অনেক বেশি করতে হবে। তো ওরা কাজ অনেক করছে না। আপনি যেটা বলছেন এটার সমাধানটা এখানে, অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকে সব রকমের ব্যাংকের উপরে নজরদারি করার ক্ষমতা দিতে হবে। এটা শুধু প্রাইভেট কে করবে আর পাবলিক কে করবে এটা হইতে পারে না। এটা একটা। দুই নম্বর হলো আমি আপনাকে বলি আমার যেটা অভিজ্ঞতা, ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস তাদের একমাত্র কাজ হলো নীতি নির্ধারণ করা। কিন্তু বাংলাদেশ বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে তারা কেবল ঋণ দিতে উৎসাহী, পলিসির ব্যাপারে। তো এইটাকে সেপারেট করতে হবে। এটা সেপারেট করলে আপনি যেগুলো বলছেন তার অনেকগুলো প্রশ্ন হবে। আর একটা জিনিস হলো বাংলাদেশে একটা ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা ঘটেছে 1992 সনে। এই যে তফসিলি ব্যাংকের কাছে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া, এটা কিন্তু একেবারেই আত্মঘাতী হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আমরা এটার থেকে বের হতে না পারবো এবং এটার থেকে বের হওয়ার কোনো প্রচেষ্টা কোনো গভর্নমেন্ট করে নাই, ততদিন পর্যন্ত কিন্তু মূলধন মার্কেট, যেটা বিনিয়োগের মূল জায়গা হওয়া দরকার, ওইটা হবে না। আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ, এবং আপনার প্রশ্নের সঠিক এবং পূর্ণ উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না, কারণ আমি নিজে একজন আমলা। থ্যাংক ইউ। আপনি এনপিএল নিয়ে একটা প্রস্তাবনা ছিলেন, ওটা একটু বাংলায় বলেন স্যার। এই যে এনপিএল এর ইস্যুটা যে বলছিলেন স্যার, আপনার এনপিএল এরটা আমি বলি, এটাও দুঃসাহসী কাজ করা যাবে কিনা জানি না। আমরা যদি দেখি যে 100 টাকার একটা লোন 10% সুদে প্রতি বছর কম্পাউন্ডেড হইয়া যদি এটা 350 টাকার লোনে চলে যায়, তাহলে চিন্তা করেন আমরা যদি সেপারেট করতে পারতাম যে 250 কোটি টাকা একটা সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে রাখবো, আর এবং ওই পেমেন্ট হইলে কিন্তু আগে সুদটা পেমেন্ট হয়, ক্যাপিটাল কমে না। কাজে যদি আমরা এটা একটা আলাদা সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে রেখে আগে ওই 100 কোটি টাকাটা আদায় করতাম, তাহলে এই সমস্যাটা আমাদের অনেক সহজ হতো। এবং আরেকটা হলো ওই সুদের অংশটা যদি আমরা সলভ করতে পারতাম দারিদ্র নির্মূলের জন্য বা পরিবেশ উন্নতির জন্য অথবা এগ্রিকালচারের প্রোডাকশনের জন্য, তাহলে কিন্তু আমরা, এবং ডোনরদেরকে কিন্তু আমাদের ভালো মতো বোঝাতে হবে। আমি আপনাকে বলি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমরা আমাদের বৈদেশিক ঋণের ব্যাপারে আমাদেরকে তো হোমওয়ার্ক আমরা ভালোভাবে কোনো সময় করি নাই। আর একটা জিনিস বলি, এই যে বলছেন যে এডিপি, বিশ্বাস করেন আমি গত 20 বছর যাবৎ বলছি যে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারটা শুড বি জানুয়ারি টু ডিসেম্বর। এটা করা হয়েছে জুলাই টু জুন, যাতে করে এপ্রিল মে জুন যখন বৃষ্টি হয় তখন দেখবেন ম্যাক্সিমাম স্পেন্ডিং হয়। প্রজেক্ট তো পানির নিচে চলে যায়, কেউ দেখতে পারে না। এইটা একটা ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কখনো ভাঙা যায় না। যদি আমি জানুয়ারি টু ডিসেম্বর আমার অর্থ বছর করতে পারি, তাহলে কিন্তু অনেক অর্থের অপচয় কিন্তু সাশ্রয় হবে। এটা আপনারা দয়া করে যদি আপনাদের বিবেচনায় আসে তাহলে লিখতে পারেন। এটা স্যার একটা প্রশ্ন স্যার, প্রেজেন্টেশনের শেষের দিকে উনি বলেছেন যে বাংলাদেশে যদি ব্যাংক অর্ডিন্যান্সটা না হয়, তাহলে হলো যে স্বাধীনতা যদি না হয়, তাহলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি হওয়ার, অলরেডি অনেকগুলো তৈরি হয়ে গেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, আরো তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কি কারণে তৈরি হয়, ওনার সন্দেহটা অমূলক কিনা? না, এটা আমি যে বললাম আপনাকে, যখন পলিটিক্যাল পাওয়ার অ্যান্ড অর্থনৈতিক পাওয়ার
তাদের স্বার্থ যখন এক হয়ে যায় তখন এই ব্যাপার। কিন্তু এই জন্য আমি বললাম যে 10-12-15টা ওয়ার্স্ট গ্রুপ, ওয়ার্স্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে অলরেডি। তাদেরকে পার্সু করে, তাদেরকে শাস্তি দেন। তাদের এই যে সম্পদ জব্দ করাই এনাফ নয়, জব্দ করে এটা সরকারের খাতায় নিয়ে আসতে হবে, সেটা করতে হবে 1 নম্বর। 2 নম্বর, যখন সুযোগ দিলেন বলি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা খুব বেশি ভালো কাজ নয়। ব্যাংকিং সিস্টেমের উপর যদি আপনার আস্থা রাখতে হয় তাহলে এটা খুব খুব বিবেচনা করে খরচ করতে হবে। একজন কুলাঙ্গার আছে, সরি ফর দ্য ওয়ার্ড, তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, তারা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার কি কারণ আছে? করা হচ্ছে, এবং এটা ভালো ফল দেবে না। এটা ব্যাংকের প্রতি যে কনফিডেন্স, এটা ইরোডেড হয়ে যাবে। এই জন্য এই ফোরামের মাধ্যমে আমি সদাশয় সরকারকে খুব জোরসুরে ভাবে বলছি যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দটা খুব অল্পের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। ওই যে 10-15 জন কুলাঙ্গার বললাম, তাদের মধ্যে রাখতে হবে। ধন্যবাদ। আমার এখন শেষ করতে হবে। জি, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তো আমাদের এখানেই সমাপ্তি করছে, এন্ড নেক্সট ওয়ান আবার আগামী মাসে একই সময়। খুব ভালো হলো তোমাদের। And thank you all. যাওয়ার সময় please carry take your lunch box. You're providing lunch. হ্যাঁ, লাঞ্চ তো বক্স ইজ দেয়ার ফর এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ। Thank you.